So இப்போ வந்து we have derived the three equations for a uniform accelerated motion along one dimension or in a straight line. So one dimensional motionக்கான மூணு equations of motion நம்ம derive பண்ணிட்டோம். இப்போ we will see what are the major type of problem they will ask. இதில் வர முக்கியமான பல விதமான ப்ராப்ளங்கள் வந்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் for based on these three equations. So we'll start with a very simple problem. First problem is a ball is projected up with a velocity of 49 meter per second. What is the time taken by the ball to reach the highest point? So on a vertical line we are throwing a ball up. So it's an one-dimensional motion. அது போய் மேலே போக போக it will decelerate. That means the velocity வந்து at the rate of 9.8 meter per second square வச்சு decrease ஆகிட்டே இருக்கும். So it will reach the maximum height. அங்கே the velocity will become 0. Then the object will come back in the same path. அவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம். ஸோ நீங்கள் அதை த்ரோ பண்ணுற வெலாசிட்டி வந்து 49 மீட்டர் per second. ஃபைனலாக at the topmost point it will reach a velocity of 0 meter per second. So initial velocity is given, final velocity is given. You know that it is decelerating. So the acceleration value is minus 9.8 meter per second square. So the equation prakaram v is equal to u plus at. So v is equal to 0, that is the final velocity 0 varku, u equal to the initial velocity with which I project it, that is 49 meter per second, and the value of a is going to be minus g, where g is the acceleration due to gravity. Here it is decelerating அது மேலே போகிறதுனால, so that will be equal to minus 9.8 meter per second square. So இதை நம்ம இந்த equation apply பண்ணுறோம். So we'll get 0 equal to 49 minus 9.8 into t, or you can say 9.8 into t is equal to 49, or you can say t is equal to 49 divided by 9.8, which will be equal to, you can write it as 490 divided by 98. So இது cancel பண்ணலாம். So the answer will be 5 seconds. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் வந்து 49 மீட்டர் பர் செகண்ட் நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணேன்னா அதோட மேக்ஸிமம் ஹைட் போகிறதுக்கு, தட் மீன்ஸ் அது வெலாசிட்டி 0வாக ரெடியூஸ் ஆகிறதுக்கு 5 செகண்ட்ஸ் எடுக்கும். ஸோ 5 இஸ் த ஆன்சர். அடுத்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கான்செப்சுவல் ப்ராப்ளம். அ பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அன் இனிஷியல் வெலாசிட்டி u அண்ட் ரிட்டார்டேஷன் a. இட் வில் ரீச் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இன் எ டைம் ஆஃப் டேஷ். அதாவது an ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வெலாசிட்டியில் இட் இஸ் ஸ்டார்டிங் இட்ஸ் மோஷன், ஏன்னா அதோட வெலாசிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அட் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ரேட் ஏ கண்டினியூஸாக. அப்போ என்ன ஆகிடும்னா, ஒரு சப்போஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் ஓவர் ஹியர், அதோட வெலாசிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆஃப்டர் தேட் த வெலாசிட்டி பிகம் 0. ஸோ 0க்கு அப்புறம் அதோட வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும். தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் வெலாசிட்டி கோஸ் நெகட்டிவ். அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, ஸோ ஒன்ஸ் இட் பிகம்ஸ் 0 தென் இட் கம்ஸ் பேக் இன் த சேம் பாத். ஸோ இட் அட்டைன்ஸ் எ நெகட்டிவ் வெலாசிட்டி. ஸோ நெகட்டிவ் இஸ் a number which is less than 0. So it starts with an initial velocity say v, then it reduces say u, and then it reduces the velocity at a constant rate and it becomes 0. 0 ஆனதுக்கு அப்புறம் its velocity still reduces. That means its velocity becomes negative, so it comes back. அப்போ திருப்பி அது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரதுக்கு, ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியர் அண்ட் தென் கோஸ் அண்ட் கம் பேக். ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் டைம் டேக்கன் பை இட்? தட் இஸ் அ கொஸ்டின். தட்ஸ் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப கான்செப்சுவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். லெட் அஸ் see that. So you know that the distance s equal to ut plus half at square. ஸோ இங்கே கண்டிப்பாக டைமுக்கும் டிஸ்டன்ஸுக்குமான இக்குவேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பிகாஸ் த கொஸ்டினில் அவங்க கேட்டிருக்காங்க யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் த டைம் and it will reach the starting point. ஸோ அதில் பொசிஷன் கொடுத்துருக்கு, பொசிஷனை பற்றியும் டைமை பற்றியுமான ஒரு கேள்வி. ஸோ அதை நான் கண்டிப்பாக செகண்ட் இக்குவேஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம். s equal to ut plus half at square. Here a can be taken as minus a or something like that. So s வந்து it becomes 0 ரெண்டு டைம், at 2 times s becomes 0. Once at t equal to 0 means once it starts its displacement is 0. அது இந்த இக்குவேஷனில் t equal to 0 கொடுத்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இனியொரு சொல்யூஷன் அதுக்கு இருக்கலாம். ஸோ இனியொரு சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கலாம்னா 0 equal to ut minus half at square. So I put it as minus a because it is retarding. So ut equal to half
80. So, ரெண்டு occasion of time வந்து the displacement will be 0. Once வந்து at t equal to 0, அதாவது start பண்ணுற momentல displacement 0 இருக்கும். So, the equation t equal to 0 போட்டாலே உங்களுக்கு s வந்து 0 கிடைக்கும். It is s of 0 is actually 0. So, at t equal to 0. இன்னொரு solution இருக்கும். அந்த solution that correspond to the point, அது போயிட்டு திருப்பி அதே இடத்துக்கு வரும்போ திருப்பி displacement 0 ஆகும். So, it starts from here, goes here and comes back. For the second solution நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். That is when I put s equal to 0, ut minus half at square. Because it is decelerating, I put a equal to minus a or ut equal to half at square. Okay, so the t cancel ஆயிடும். So you will get u is equal to half at or t is equal to u by a. So this is the second solution. After a time of 2u by a, again the displacement will become 0. So the answer is t is equal to 2u by a. At the third question, a bird flies for 4 seconds with a velocity of t minus 2 meter per second in a straight line where t is the time in seconds. So it covers a distance of dash. What is given as velocity வந்து, so the velocity of the bird is actually varying with respect to the time. ஒரு equation பிரகாரம், that is v is equal to t minus 2. So நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the velocity of the bird is varying with respect to time according to this equation. அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க. So இந்த equation நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா this is of the form of the equation of a straight line, y equal to mx plus c. So m was the slope. Here the value of m is 1. The value of c is minus 2. C is nothing but the y-intercept. That means the point where the curve actually intersect the y-axis. So in the plotting of curve pati, we will be giving a separate lecture for you. So for the meantime, you can say that this represents a graph between velocity and the time. So you have 1, 2, 3, 4. This is time. This is velocity. 1, 2, 3, 4, etc. So you have negative values over here. So in the curve since the y-intercept is minus 2, it crosses y-axis at minus 2. The slope of it is actually 1, to be roughly speaking. So if you give t is equal to 2, you will get 0. So t comma 0. When you put t equal to 3, you will get 1. So this is the point. So you immediately know that this is a straight line which goes like this. Now, this is a velocity time graph. You know that the bird flies for 4 seconds. That is starting from 0 to a point of 4 seconds. So the area under the graph, without considering the sign of it, is going to give you the distance covered. Since distance is a scalar quantity, so the area under the graph, you have two area. Total of this area will give the distance covered. So what is the area of this triangle? So this is going to be 2, the area of the triangle, because it is half the area of a square there. So the area is going to be 4 plus this area is going to be 9. So the area is going to be 13. So on the third problem, a bird flies for 4 seconds with a velocity of t minus 2 meter per second in a straight line, where t is the time in seconds. What is the distance covered by it in that 4 seconds? So you see, velocity is varying with respect to time as a function. So velocity is varying, and the function v is equal to t minus 2. So time velocity is varying. So in the equation you can immediately understand that this is the equation of a straight line. Or the equation of straight line equation of standard form y equal to mx plus c. X ku badala time irukku, y ku badala v irukku. Slope m ku badala here it is 1, m is equal to 1, and c ku badala you have minus 2, where c is known as the y intercept. அப்படின்னா என்னன்னா அந்த கிராஃப் எந்த இடத்துல y axis கட் பண்றோம் அந்த பாயிண்ட் தான் y intercept. So இத நீங்க plot பண்ணீங்கன்னா so you will get a simple straight line. So 1 2 4 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3. So இந்த கிராஃப் minus 2ங்கிற பாயிண்ட்ல தான் y axis கட் பண்ணும். So when you put t is equal to 2,
you will get a 0. So in the point curve varum. When you put t equal to 3, you will get v is equal to 1. So in the point, so you can immediately understand that this is a straight line of this kind. So this is a velocity time graph. This is time, this is y-axis is velocity. So you know that the area under the velocity time graph will give the distance covered. Distance is scalar irukradhanaala area under the graph without considering the sign. So it starts from 0, inge or area irukku, inge up to 4 second, inge or area irukku. So sum of these areas is actually the distance covered. So what is this area? So it has a side length of 2 and 2. So half into 2 into 2. Half into, what is this area? This is the half of, this is just half of the square of side 2 and 2. So again you will get to be half into 2 into 2. So the answer will be 2 plus 2, 4 meters. So the answer is 4 meters. So distance covered is nothing but the area under the velocity time graph without considering the sign of it. So in the graph on the straight line we plot pannom, adukku keela irukra area that it covers is actually 4 meters. So the answer is 4 meters. So in the area kandupidikradhula ungalku confusion irundhenga, you can take this to be a square. Inga another square irukku. In the square area பாதி தான் இந்த triangle area. In the square area பாதி தான் இந்த triangle area. So in the square area வந்து இந்த side length is 2. So இது வந்து 4. So 4 பாதி வந்து 2. இது அதே மாதிரி ஒரு square with a side length of 2 and 2. So பாதி வந்து 2. So the answer will be 2 plus 2, which is equal to 4 meters. Fourth problem. A balloon starts rising from the ground with an acceleration of 1.25 meter per second square. After 8 seconds, a stone is released from the balloon. What will be the time taken by it to reach the ground? So, for a balloon, it is going up. So a balloon is moving up with an acceleration of, say, 1.25 meter per second square for 8 seconds. So, balloon starts from the ground actually. So 8 second kapparam, so what will be the velocity of the balloon and what is the height in which the balloon reaches? First nama kandupidikkanum. Anga irundha the stone is thrown. So velocity v is equal to u plus at. So it starts with a velocity of 0 with an acceleration of 1.25 to a time of 8. So 1.25 into 8, 1.25 into 8, that is 10 meter per second. So at the end the height after a time of 8 seconds. So you have s is equal to ut plus half at square. U on the 0 ungalku theriyum, so you will get half into 1.25 in after 8 seconds, so 8 square, so 64. So the answer is, so 1.25 into 64 will be 80. So 80 divided by 80 divided by 2, that is 40 meters. So remember, after 8 second, balloon the velocity on the 10 meter per second irukum. So it will be going up. It will be going up with a velocity of 10 meter per second. அது வந்து 40 meters height இருக்கும். So 40 meters height 40 meters height இருந்து 10 meter per second மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற பலூன் இருந்தால் you are throwing the stone out. So அந்த stone வந்து it will have an upward velocity of, from the ground, relative to the ground வந்து it will have an upward velocity of 10 meter per second at a height of 40 meters. ஏன்னா இப்போ இதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடாது, it will be a deceleration. So it will be decelerated by an amount of 10 meter per second square. ஸோ இங்கே வந்து ஜியோட வேல்யூ வந்து 10 மீட்டர் per second ஸ்கொயர் எடுத்தால் போதும் வந்து ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. So you can say the balloon now, which is at a height of 40 meters and moving with a velocity of 10 meter per second, has an acceleration of, has a deceleration of minus 10 meter per second square. The initial velocity of the balloon is 10.
So finally it will reach a height and goes to a zero velocity. So at that time v equal to 0 and g is equal to minus 10 meter per second square, or the a is equal to minus g. So you can say the time v is equal to u plus at. In the value substitute பண்ணேனா 0 equal to 10 minus 10 into t, or t is equal to 1 second. So 1 second வந்து further 1 second மேலே போகும்போ அதோட velocity வந்து 0 ஆயிடும். So 1 second from the height of 40 meters it reaches the maximum height where the velocity is 0. அதே இடத்துக்கு அது திருப்பி வரதுக்கு இன்னும் ஒரு செகண்ட் தேவைப்படும். ஸோ 2 seconds வந்து அங்கே போயிடும். ஸோ அடுத்து ஒரு 2 secondsல the stone will again come back to the position where it is released. So it is released at a height of 40 meters. இப்போ அந்த 40 meter it is coming down with a positive acceleration. So the 2 seconds இங்கே இருக்கட்டும், let us call it as t1. So second part of the journey, at the release ஆன இடத்துலேருந்து it is coming back. Release ஆன இடத்துக்கு மறுபடியும் approach ஆனதுக்கப்புறம் it is coming back. So it starts with a velocity u is equal to 10 meter per second. S is equal to 40 meters. So what is the time it takes to come to the ground? So you have S equal to ut plus half at square. U சொல்றது வந்து 10. So S equal to 10 into t plus half into 10 into t square. So the distance வந்து 40 meters உங்களுக்கு தெரியும். So S is equal to 40 actually. So you will have 40 is equal to 10t plus half 10t square. இந்த t நம்ம solve பண்ணிக்கலாம். So you have this is equal to 10t plus 5t square. This is a quadratic equation. You can say 5t square plus 10t minus 40 equal to 0, or t square plus 2t minus 8 equal to 0, or you can say t is equal to 2 seconds. So இதை வந்து நம்ம t2 னு கூப்பிடுறோம். So the total time taken is t is equal to t1 plus t2. இந்த t1 என்ற டைம் என்னன்னா the time it takes from the release point and then going up then coming back to the same releasing point தான் t1. அங்கிருந்து கீழே வரதுக்கு இருக்கிற டைம் வந்து t2 is equal to 2 plus 2. So the answer will be 4 seconds. So 4 secondsல தான் it will reach the ground. So the answer is 4 seconds. So the next problem, two trains each traveling with a speed of 37.5 km per hour approach each other on a same straight track. A bird that can fly at 60 km per hour flies off from one train when they are 90 km apart and heads directly for the other train. On reaching the other train, it flies back to the first and so. So என்னன்னா ஒரே trackல two trains are approaching each other. So this is train 1 and train 2. They are approaching each other in the same straight track. Okay. Now when they are 90 kilometers apart, the நடுவில் distance 90 kilometers இருக்கும்போ ஒரு bird வந்து it is flying from here to, so இது ரெண்டுமே they are approaching each other at say 37.5 kilometer per hour and 37.5 kilometer per hour. So 90 kilometer distance இருக்கும்போ a bird is flying from here to the tip of this fellow. So bird வந்து it always maintains a velocity of 60 km per hour. இந்த train வந்து பக்கத்தால் வந்துட்டே இருக்கும். இங்கே ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் it goes back. இது இப்படி பண்ணிகிட்டே இருக்கும் until the trains come close to each other and collide. இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கிற மாதிரி தோணும், பட் the solution is very simple. So ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் சிம்பிள் என்னன்னா, the bird is actually maintaining only a constant velocity of 60 km per hour and you have to find only the total distance covered by the bird. அதனால bird எத்தனை தடவை போயிட்டு வந்திருக்குங்கிறதெல்லாம் நம்ம calculate பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So let us see how can we do that. இப்போ இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே they are coming each other opposite to the direction of 37.5 km per hour. அப்போ the relative velocity between these two trains will be 37.5 plus 37.5.
equal to you'll get 75 kilometer per hour. So the relative velocity between them will be 75 kilometer per hour. That means இந்த ரெண்டு ட்ரெயினுமே ஒரே ட்ராக்கில் 37.5 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ஆப்போசிட்டாக வருதும், ஒரு ட்ரெயின் ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டு அனதர் ட்ரெயின் வந்து 75 கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் அதை அப்ரோச் பண்ணாலும் இது கொலைட் ஆகிறதுக்காக எடுக்கிற டைம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும்னு அர்த்தம். ஸோ த ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி பிட்வீன் தம் இஸ் 75 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர். ஸோ அந்த 75 கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் வந்து ஸோ இட் ஹேஸ் டு ட்ராவல் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 90 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ அதுக்கு வந்து அது எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்? So the distance S is actually 90 kilometers. So the time is actually the distance covered divided by the velocity of it, that is 75. Now this will be the time இந்த ரெண்டு ட்ரெயினும் கொலைட் ஆகிறதுக்காக எடுக்கக்கூடிய டைம் தான் the 90 divided by 75. Now இந்த டைமில் வந்து இந்த பேர்ட் how far it can fly. ஸோ பேர்டோட வெலாசிட்டி உங்களுக்கு தெரியும், பேர்டுக்கு பறக்கிறதுக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற டைம் உங்களுக்கு தெரியும், hours. ஸோ யூ கேன் calculate the distance covered by the bird actually. So the distance covered by the bird, let us say S dash, is equal to the velocity of the bird, that is 60, into the time it has, that is 90 divided by 75. So இதை simplify பண்ணினாக்கா ஸோ இது 5 டிவைட் ஆகும், is equal to, so the answer will be 72 kilometers. ஸோ அந்த பேர்டு வந்து டோட்டல் 72 kilometers வந்து ட்ராவல் பண்ணும். ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோன்னா, ஃபஸ்ட்டு we found out the time that the trains take before colliding. 90 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்னு ஆரம்பித்து அது எவ்வளோ நேரத்தில் கொலைட் ஆகும்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இந்த டைம் வாஸ் 90/75. பேர்டோட வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்ட், தட் இஸ் 60. இந்த குறிப்பிட்ட டைமில் அந்த 60 கிலோமீட்டர் பாருங்கிற வெலாசிட்டியில் ஃப்ரை பண்ணால் பேர்டு ட்ராவல் ஆகும்னு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம், தட் இஸ் 72 kilometers. தட் இஸ் த ஆன்சர். So the sixth problem, a stone is dropped from the top of a tower of height h. After 1 second, another stone is dropped from the balcony 20 meters below the top. Both reach the bottom simultaneously. Then what is the value of h? So ரொம்ப simple problem. எப்படின்னா, you have a tower. அதில் so first you are dropping a stone from the top of the tower. The tower total height வந்து it is h. From the top of the tower you are dropping a stone. அதுக்கப்புறம் after 1 second you are dropping another stone from here, which is actually 20 meters below the balcony. So இங்கே இருந்து 20 meters கீழே இருக்கிற இடத்துல another stone is dropped after 1 second. So this takes 1 second time. So இது ரெண்டுமே reaches the ground at the same time. So both of them reach the ground at the same time. அப்படியான height h என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. So for the first stone which is dropped from the height of h, உங்களுக்கு தெரியும் s equal to ut plus half at square. இங்கே a வந்து 10 meter per second square, that is the acceleration due to gravity. Initial velocity வந்து 0, you are dropping from 0 velocity. s வந்து is equal to the height of the building. So h equal to half g t square. இது வந்து first equation. Second stone பொறுத்த வரைக்கும் h will be this height, which is h minus 20, and the time will be, இதுக்கு டோட்டலாக எடுத்த டைம் t-ஆ இருந்தீங்கன்னாக்கா இதுக்கு எடுக்கிற டைம் after 1 second it is released. So the time for the second stone is t minus 1. So you can write the equation as h minus 20 equal to half into g into t minus 1 the whole square. So you got two equations. இந்த ரெண்டு equations solve பண்ணேன்னா you will get the value of h. So அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா, you can divide these equations, very simple. So that we will get h by h minus 20 half gt square by half g into t minus 1 square whole square. So you will get h by h minus 20, half g cancel item,
t square divided by t minus 1 the whole square. So you will get, so you can say h into t minus 1 the whole square equal to t square into h minus 20, or you can say h into t square minus 2t plus 1 equal to t square h t square minus 20 t square. So இங்க ரெண்டு equations இருக்கு இல்லைங்களா? equation number 1 h equal to half gt square, h minus 20 is equal to half g into t minus 1 the whole square. So இது ரெண்டையும் solve பண்ணீங்கன்னா you will get t is equal to 2.5 seconds. அதை substitute பண்ணீங்கன்னா you will get the answer of h to be 31.25 meters. So you can do it as an assignment. It is very easy, two variables and two equations, and you can solve them. So h equal to 31.25 meters is the answer. So the next problem, a juggler maintains 4 balls in motion, making each of them rise to a height of 20 meters from the hand. The time interval he should maintain for proper distance between them. So 4 stone the juggler is throwing. Appo safe the rhythmica pandradhukaga he has to maintain a time interval between them. So one ball neenga consider pannina, it goes up, then from there actually it comes back. So since it is moving only under gravity, இந்த பால் வந்து மேலே போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுக்குமோ அதே டைம் தான் it will take in order to return back to that original position. So return back நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா, so it starts with a velocity of 0, then it comes under gravity say let this height be h. So you can say h equal to ut plus half gt square. Here h is given to be 20, return varumbo u on the 0, so you can say equal to half g t square. Given g can be taken as 10 meter per second square, so you can say gt square equal to 40, or you can say t square equal to 4 since g is taken to be 10, or t is equal to 2 seconds. So இது return ஆகிறதுக்கு it will take 2 seconds. So மேலே போகிறதுக்கு it will take another 2 seconds. So the total time that the ball is in air is t is equal to 2 plus 2 equal to 4 seconds. So in the 4 second time வந்து 4 balls-க்காக you have to divide it. Because ஒரு cycle you are throwing up 4 balls இல்லைங்களா? அதனால the delta t, the time interval you have to maintain between each ball is 4 divided by 4. That will be 1 second. That is the time interval the juggler has to maintain for a good rhythm. Okay, so the answer is delta t equal to 1 second. Simple. So next question an engine of a train moving with a uniform acceleration passes an electric pole with a velocity u and the last compartment with a velocity v. The middle of the train passes the same pole with a velocity of dash. So ஒரு லேண்ட்மார்க் எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் இருக்குது, அது வழியாக a train is crossing by. அந்த என்ஜின் முதல்ல அந்த எலக்ட்ரிக் போலை க்ராஸ் பண்ணும்போது அதோட வெலாசிட்டி வந்து v u. ஓகே, ஸோ கடைசி கம்பார்ட்மெண்ட் when it passes through its velocity is v and it is given that it is uniformly accelerated. So இப்போ டோட்டல் ட்ரெயின் எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த என்ஜினோட வெலாசிட்டி when it crosses the pole is u, கடைசி பாயிண்டோட வெலாசிட்டி is v. மிடில் போர்ஷனோட வெலாசிட்டி வந்து we have to find it out. Let us call it as x. So let this length be L, means half the length of the train, second half is also L. So இப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு we have to find a relation connecting velocity and distance. அதனால you know that we have to use the third equation, that is v square equal to u square plus 2as. So first half velocity u இலிருந்து x வரைக்கும் increase ஆகிற வரைக்கும் it covers a distance of L. So இந்த equationல வந்து when I substitute the value I get x square equal to u square plus 2al. Second half its velocity increases from x to v, then I can say for the second half I can say v square equal to x square plus 2al. So இதுதான் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கிற two equations. When you solve these two equations, you will get the value of x, that is the velocity of the middle compartment. This is 1, this is 2. So
So I can say x square minus u square equal to 2al, v square minus x square equal to 2al. So when I solve it for x, so I can say 1 minus 2 or 2 minus 1. So it can be written as x square minus u square minus v square plus x square equal to 0. Or you can say 2x square equal to u square plus v square, or x equal to square root of u square plus v square by 2. So this is the velocity with which the middle of the compartment actually passes the electric pole. Now common sense at a point யோசிக்கும்போது நம்ம என்ன நினைப்போம்னா, the velocity of the middle portion will be just the average of u and v, that is u plus v by 2 இருக்கலாம் நினைப்போம். But that is not true. The velocity is u square plus v square by 2 under root. அது காரணம் என்னன்னா, acceleration is actually the rate of change with respect to time, not rate of change with respect to distance. ஸோ பாதி டைமில் இருக்கிற வெலாசிட்டி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா, டோட்டல் டைம் ஆஃப் ட்ராவல்ட பாதி டைமில் இருக்கிற வெலாசிட்டி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சேன்னா ஆவரேஜ் ஆஃப் த வெலாசிட்டியாக இருக்கும். ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் வைஸ் அது ஆவரேஜாக இருக்காது. இட் வில் பி அண்டர் ரூட் ஆஃப் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் பை 2. So that's an interesting problem. Okay, the next problem. A body is moving with a uniform velocity of 8 meter per second. So அதுக்கு வந்து acceleration கிடையாது. It is moving with a constant velocity. When the body just crossed another body, the second one starts moving with a uniform acceleration. So அது வந்து it starts with a 0 meter per second, then accelerates at a constant rate. What is the time after which the two bodies will meet again? So our object வந்து it is traveling with a velocity of 8 meter per second. So at a particular point when it reaches there, so it maintains a velocity of 8 meter per second. A body starts actually from 0 meter per second and then picks up speed 4 meter per second our speed increase ஆயிட்டே இருக்கு. So at a point it will overtake this first object because the second object is accelerating at 4 meter per second square. So first object பொறுத்த வரைக்கும், so when you apply s equal to ut plus half at square, அதுக்கு அந்த ஆக்சலரேஷனே கிடையாது. ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி. ஸோ அது உங்களுக்கு தெரியும், the velocity into time gives the distance covered if there is no acceleration. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு the velocity is 8 into t. That is the first equation. ஸோ இந்த t equal to 0ன்னு சொல்கிறது when they first meet. ஓகே, இங்கே தான் we are starting our observation at t equal to 0. Now second object பொறுத்த வரைக்கும் s equal to ut plus half at square apply பண்ணும்போ its initial velocity is 0 but it has an acceleration. Okay, so you can say s equal half into 4 into t square. ஸோ ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த s and t வந்து ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுமே சேம் தான். ஸோ they are traveling for the same time and they are covering the same distance. ஸோ அதனால if I solve this 1 and 2, I will get the answer of t. So let us solve these two equations. S is equal to 8t and s is equal to 2t square. So s is equal to 8t and s equal to 2t square. So ஒரு solution உங்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பா. One solution is t equal to 0. So t equal to 0 is obvious. T equal to 0 ரெண்டு meet பண்ணிட்டு then they travel again, they will meet. So what is the second solution? So you can say 2t square by 8t equal to 1, or you can say t by 2 equal to 1, or t is equal to 2 seconds. So they will meet again after 2 seconds. So 2 seconds is the answer. Now, a wooden block is dropped from the top of a cliff 100 meters high, and simultaneously a bullet of mass 10 gram is fired from the foot of the hill upward with a velocity of 100 meter per second. The bullet and the wooden block will meet each other after a time of dash. So அதாவது ஒரு கிளிஃபுக்கு மேலே இருந்தால் you are just dropping an wooden block. So அதே டைமில் கீழே இருந்தால் you are firing up a bullet. The bullet is fired actually with a velocity of 100 meter per second. So the bullet will decelerate. அது வந்து கிராவிட்டிக்கு ஆப்போசிட்டாக போகிறதுனால it will experience a deceleration of 9.8.
wooden block will experience an acceleration of 9.8. Remember, இது ரெண்டுமே ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டைம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் பிகாஸ் they are simultaneously fired and they meet each other. அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற டைம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். Let t be that time. Let say s be the height of the cliff. So in the wooden block equation of motion, I can say s equal to ut plus half at square. Let us call it as s1 for the wooden block. The initial velocity is 0, so we will get half into 10 into t square. Given g is equal to 10 meter per second square. So 10 meter per second square the kodakalati, you have to take it as 9.8 meter per second square. So this is, you will get s1 equal to 5t square for the wooden block. Now for the bullet, s is equal to ut plus half at square. Same equation, let us call it as s2. Velocity irukku, and the initial velocity is 100 meter per second. So 100 into t minus, it experiences an acceleration half into 10 into t square. Now the distance covered by the bullet plus the distance covered by the wooden block one s. Idu cover panna distance the s1, idu cover panna distance one s2. So s1 plus s2 will be s the height of the cliff. அது வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ s1 ப்ளஸ் s2 கிடைக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் ஆட் பண்ணால் போகும். ஸோ வில் கெட் 5t ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 100t minus 5t square. So we will get s1 plus s2 equal to 100t. The s1 plus s2 but however is 100. So 100 equal to 100t and t will be equal to 1 second. So after 1 second, the bullet will be hitting the block. So the answer is t is equal to 1 second.